Some 130 kilometers from Kitui town lies a village that has been ravaged by the effects of illicit brew. Katilini made headlines on 5th May 2014 when 11 people died after consuming illicit brew that was laced with methanol. The dead included some of the most learned members from this community. Scores of people were admitted in various hospitals in Makueni and Kitui counties and later discharged. 11 people lost their sight. A second-generation alcohol has ruined lives, robbed families of breadwinners, and caused harmful emotional damage that many family members now live with. Patricia Kanini's life has been filled with gloom since her husband left home never to return. Poignant memories of the lifeless body of her husband, Paul Mwinde, lying in a cold storage room at a morgue in Mutomo, are permanently etched in her mind. Two years ago, more than 50 people crammed into this mud-walled house, drinking their hearts out, chatting happily, oblivious of the looming health consequences. It was all fun and games until tragedy struck. "53-year-old Paul Mwinde was a deputy head teacher at a local primary school. He was among the 11 people who died in Katilini after consuming the methanol-laced illicit brew. Patricia says after the drinking spree, her husband came home as usual and slept. He then woke up very early in the morning and left without saying a word. Mutomo. Little did she know that this would be the last time she would see him alive. Unasiye kwa wa story kana na alam no aladi me ne wezi andwe mambia ko kanu ndwe kindu kithi we na andwe matapi na nyindi na mana yu ni wona amanie kana we muse wa kwa no wandie hospitali na ibika Mutomo etwa. The news was devastating for Patricia since her husband never showed any signs of sickness. Countryman ne yakie na muno pio iko data kwa ni wa ambenie musumbe mundu siwe wa musumbe wakwa akini bagwito yolo mune bayingoke no adele kumebinda yu ndo bagwito bakoniwe muno bagwi ali mwele na mwana kwe mo wa university. Patricia says her life was completely shattered after her husband's death. Yu nina dele mila zaidi wana ndiye zine kata nigweza yu kana kendo isikulu aya muzini wa mondome yuwese byandizo ndo nakweka. The burden is one she bears unquestioningly, but it's heavy. Chongina ne mumizi ndo na dine kala ngaso wanyoga zaidi wana ndikoma nigweze waila waibo ine bwani ndene sa kila kindu jonde no nandeta sia lakini yu no ngina ni mambe ndo ne tatane ndo no kwata mbesa so mezi mwana weze bya muzi no songete. A few meters from Patricia Kanini's homestead we meet Kyoko Kombo. His world is full of darkness. 40-year-old Kyoko was robbed of his eyesight 2 years ago after consuming the killer brew. Kombo is a sober man, but one can read despair from his facial expressions as well as his tone. Events of May 5th, 2014, the fateful day that changed his life forever, are still vivid and deeply preserved in Kombo's mind to date. Nilitoka hapa kuenda Katilini, pale kwa soko kwetu. Palikuwa panauzwa pombe, tukaenda nikaanza nikauziwa. 2 hours later, Kombo and everyone who had taken the drink started feeling dizzy. Kama mimi nilikuwa nasikia kama inanichoma hapa kwa mdomo. Nilikunywa chupa. Iko kachupa kiasi hii kanawekewa kanauzwa 50. Nilikunywa kamoja nikifanya kujizindikisha. Ya pili nikakunywa. Sasa ya tatu nilijaribu hivi kakasinda. Sasa nikaona hakuna haja sababu kesho nitakuwa na haja ya pombe. Siwezi wachia mwenyewe atauza. Hata niende na kaka kangu nyumbani.
Hapa nyumbani kalipanya kuweko kachoo huko. Wakati nilianza kuangamia. But when he walked into the bedroom of his home, he suddenly found that he could not see anything. Thinking that a good night's sleep would correct the problem, Kombo went to bed. Wakati niliamuka hapa nikasikia sioni. Hata nilikuwa na huzuni zaidi. Kwangu nilikuwa nasema pengine jirani zangu hapa kuna jirani ingine. Nikaanza kuuliza vipi? Hao majirani ndio wameniroka. Ile uchawi ya huko Kambani. Hao majirani ni nini wamenitendea niwe sina macho. Siku hiyo ya kwanza nilikuwa nimestuka zaidi. His wife took him to Mutomo Mission Hospital, where he met his friends whom he had been drinking with the previous night. Sasa hapo kwa hospitali, kama hiyo mzee ya area ya Mongoni, anaitwa Machakos. Alikupa tukiwa ninalala kitanda hii na yeye hii hapa. Na ndugu ingine analala pale. Amekupa hapa katikati yetu na sisi. Ukiona huyo ameenda sasa ni mimi. Na hakuna mshtuko sababu utastuka uende wapi. Na wewe unajua uko hospitali na saa hiyo sindano huko mkono inakaa hivi. Nikarudi hapa. Kutoka siku hiyo mpaka wa leo macho iliniishia kabisa. Coping with this sudden and irreversible loss was traumatic, to say the least. Nilikuwa karibu pipi aende akute nimejiua hapa kwa hii miti. Nilikuwa nafikiri jamaa zangu, marafiki wengine walikufa. Sasa mimi ndio nilipaki. Nao ile kupaki ni sita sababu nilikuwa najitembeza kila mahali. Huko Ikudha, huko Kiteze, huko kila mahali. Nikichoma makaa yangu hapa nabeba na maiskili napeleka ninaenda kuuza, naletea watoto. But as the days went by, Kombo learned to adapt and learned to lead an otherwise normal life. Macho yangu ninaona kitu kama white. Sasa kama wewe uko kwa giza sasa. Hii kamiti unaona ninasika, inanisaidia. Imekuwa kama macho yangu. Na huzuni sana kumuona akikaa. Na mimi naenda kazini. Kazi yangu ni kibarua na kushona kamba. Na yeye anarudi kama mtoto. Na mimi ninamtafutia chochote kile, chakula, sabuni na vitu nyingi anataka. Mimi kuamka asubuhi nikitambujua iwe imeanza kuwaka. Nakuja hapa kuninginia hapa kwa hii miti nakaa hapo. Mtu kama aoni anaweza kunywa pombe? Hawezi. Sikunywangi pombe. Inategemea chai ya mama hapa. Kidheri ya mama. Bumps and gullies are all that Maingi Nzwili envisions when he attempts to move. A phobia he attributes to second-generation alcohol that blinded him. He walks with the support of a stick. His survival is extraordinary, but the killer brew ruined his life. On the fateful day, Maingi gulped glass after glass of the brew until the heightened euphoria of drunkenness had taken over. Nilianza kusikia ulekevu. Juindi kama kuna malaria, kuna homa, usingizi, ukikaa hata kwa kivuli wa mti na lala. Hivi. Ni kwa sielewi ni nini. Kumbe ni pombe. Ndio naendelea na kunidhuru. Kaisikiza nikasikia hiyo bia hiyo. Hai siwezani nao. Mimi nikatoroka. Kana nyumbani. When he walked into his bedroom, everything suddenly went black. Maingi then decided to try to sleep off his blindness. But unlike typical alcohol-related blackouts, which end upon awakening, Maingi's darkness persisted when he opened his eyes the next morning. Nilikonga ukuta wa ndani. Hiyo hapa kimeumana kweli.
Nikaweza bibi, wakisha tawani wakisha simu sioni chote. Nikatoka hapa nje, nikasikia watu, nimesikia tu watu wakiongea hapa nje. Siwaoni, nasikia kiza unajua na fulani. Kawakisha moto ambaye kapiga full light. Hakuna chote naona. Kamwambia mama, hapa kama hapa. As his condition worsened, he was taken to hospital. Hospitali nikakuta watu ni wengi sana. Watu walikuwa wanakufa wakiwa karibu na mimi. Kumbe nilikuwa naye huyo amekufa mimi hata mitana. Hata bibi yangu namwambia mimi ndio nafuata yeye. Kwa sababu ile bomba alikunywa ndio nilikunywa. Accepting what was happening did not come easily to the father of 8, and for months he struggled with his newfound condition. Wakati nilipoteza macho yangu, ningejisikia nimekosa sana. Kusema ukweli, nilikuwa hata sitaki kutembea nje. Nilikaa hapa karibu miezi miwili bila kutoka. Hiyo pombe ilileta hasara hapa kwetu Kitui. Sio saa ingine ananiambia heri kama amekufa. Nikamwambia bado kama hako, ananipa mawaidha ya kuendelea. Nikisikia kibarua ninaenda ninabarua. Sikuwa mgonjwa lakini niliona huo ugonjwa wake. Sasa mimi nikawa mgonjwa. Nilipatwa na sukari na pressure. Siku nyingi anakaa hapo. Haendi. Nilikuwa mimi mfanyabiashara wa mifugo. Maisha yangu siku hizi yamekuwa magumu sana kwa sababu siwezi lima, siwezi fanya kazi yote ya mikono, siwezi fanya. Kwa sababu sioni. Tulikuwa tunategemea yeye. Na sasa tunateseka. Tumewacha zile za luxury. Tukaanza maisha mengine magumu. Huwa ninafikiri ataona, hata ninamwambia siku moja ataona. To cope with the trauma of losing his eyesight, Kombo formed a disaster support group to assist people living with the effects and consequences of alcoholism. For many, one drink destroyed their lives. The life that they have now is not the life they expected or one they ever wanted, but it is a life they've grown accustomed to it. Now, they're advising the youth not to fall into the trap that dragged them into the pit of hopelessness. After a night of drinking, on his way home, Mbithi Kombo's throat started stinging and his vision was becoming blurry. Excruciating pain gripped him. Niliona kitu kimenifunika macho na sioni. Nikaangalia vile ile dalili naona, nikawa sioni. Mimi nilifanya kujileta, nikaingia barabarani nikajileta. Tu ni ile kuyumba tu nikaja mpaka hapo hospitali. Niko na ile regret a lot. Sababu nilikuwa najifanyia kazi na saa hii siwezi njifanyia lolote. Si hata saa hii wewe mwenyewe sikuoni. Na naona hata familia yangu inateseka kwa sababu ya hiyo pombe tu ya siku moja. For 67-year-old Peter Molai, the first few days after becoming blind were very hard. A sip of illicit brew ruined his life. Wakati mimi nakaa huko nyumbani nikiwa begi yangu huko, mimi naanza kufikiria na kusikia watu fulani alibana mambo fulani analima amepata gunia 10. Kaona kama niko na macho ningepata 20. Kwa hivyo nikaona kupoteza macho ni kitu kibaya sana. Afadhali mtu akatika mkwama mkono. Survivors use this group as a way to connect with other individuals facing similar challenges. Na tunajuta sana. Sana. Mtu kama mimi najuta sana. Hiyo mtu akiangukia kwa mtego anawaza sana. Kwa hiyo mawazo tukutana hapa watu tunayaondoa. Tulikuwa sisi ni watu wa kanisani, hatungepatana na hiyo mkaza.
Kwa sababu tulikuwa sisi hatuendi kanisani sana. Sana tulikuwa sisi ni watu wa kutangatanga kwenda mambaa nini, ndio tukaangukia kwa mtego. Since 2010, over 7,000 people have died after drinking toxic drinks, while hundreds more have been crippled, maimed, rendered blind, or reduced to hopeless alcoholics. Sisi tumekuwa funzo zaidi sababu kuna vijana hapa wameona vile tuko wagonjwa, mtu akatoka kwa pombe. Na wengine tunawaambia, na unajua mtu binadamu asikii mara moja. Ya ndo lama ligetoke ne muno ko bo ngwe mundu amka kwacha avyoke na katinda buswa the mandi ndema ndambesa wese kwethia ni wate the family yake maile kuko monanza ai family yake no yese the we gila wa kwata mbwa akwatie silingi 50 enywa mine na yeno kaka komyo mana yese the joke bedi cha the nie na joke kwenza metawo ne joke obalwa embwa no kuwali kibalwa mundani kiitwa manana kinengwa mbesa yise thano cha kwata mbesa kiambi yote vya family yajo lakini wao mzee akwatisi unduma wakonyeswa yonde. Nilikuwa na kijana wangu mmoja alikuwa anakunywa pombe kama mimi, lakini alipoona vile nimeteseka kupitia kwa hii pombe, hata yeye ameacha. With consumption of illegal brews on the rise and more manufacturers looking to cash in, the government is still struggling to find a suitable legislation that will curb this vice permanently. But perhaps Kombo's story and that of his comrades is a lesson to many who indulge in the sip of death. Wangui, NTV, Katilini, in the county of Kitui.